Smallholder farmers in Nepal are adapting climate-smart agricultural practices by increasing productivity through intensified farming in plastic tunnels and utilizing drip irrigation in water-scarce areas. थोरै जग्गा धेरै उत्पादन, बढ्दो खाद्य सुरक्षा र दिगो खपत. By building resilience and ability to adapt to climate change. नगरपालिका स्तरीय आपतकालीन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना. सचेतीकरण तथा जोखिम नक्साङ्कन. कृत्रिम अभ्यास र सुरक्षा उपकरण. By reducing the carbon footprint. कम्पोस्ट मल र जैविक विषादीको बढ्दो प्रयोग. स्थानीय र प्राङ्गारिक उत्पादनतर्फ उन्मुख. Farming communities are building resilient livelihoods on a solid foundation by diversifying their livelihood opportunities. लघु वित्तमा पहुँच वृद्धि. व्यावसायिक तालिम र प्रशिक्षण. By strengthening their sense of community and self-reliance. कृषक र बजार बीच बलियो सम्बन्ध. कर्तव्य वाहकमा जिम्मेवारीको आभास. सशक्तिकरण र बढ्दो आत्मविश्वास. Marginal farmers produce 70% of the world's food. When we help them, we help ourselves and the world we live in.